All out loud, though for you want it. Even if I don't see you, I know you are there. I am drowning, you're the air. You're my comfort in my fear. And I wrote your holy name on every tear. I'm at your door, I'm at your door, and I am knocking, pleading, let me into your remorse. If you turn away from me, I will lose my only hope, my only hope. I will shackle you in chains. If you forget Hussein's name, I will sever from you veins. I will deny you light years. If you cannot shed a tear, seeing the head on a spear. Chest, I dare you if you would dare. To be able to fast again one more time, that's a big reward for all of us. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us this tawfiq to complete this month of fasting again. Our month of Ramadan programs will continue through April 20th, inshallah, every night an hour before iftar. If you would like to join the Quran recitation, please join us before iftar, and you can recite Quran. You can improve your reading if that's needed. If not, you can just read it and other people can listen to your voice, inshallah. And we will have the Jama'ah prayers for Maghrib and Isha prayers every night here, and iftar will be provided by Masjid. We will be needing your financial support, my brothers and sisters. I'll share some details with you tomorrow as far as the financials, but we want everybody to pitch in if you can, inshallah, and we will go from there. With that being said, please help us to keep our masjid clean through this year, because we're going to be here every night. Please watch out after your kids, your small kids. If they spill anything, please make sure to clean it up. And with that being said, we're going to listen to Ajaga Mudarris' speech, inshallah. میریم و از محضر وجود الاسلام و المسلمین آقای مدرس استفاده میکنیم. سر سلامتی آقای مدرس، صلوات محمدی پسند ختم بفرمایید عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Before we start, let's inshallah recite a Surah Fatiha for all of our marhumin, especially marhumin of those who are sponsoring our programs, those who are helping with the iftar, those who are volunteering in the masjid, those who came to clean up the masjid a few days ago, our brother who's helping at the kitchen, and every, as I said, to make this possible, to prepare these nights, it requires their efforts, especially some of them do it while being fasting. For their marhumin and your own marhumin, let's recite Surah Fatiha with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في السماوات والأرض في القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. May Allah accept our fasting at the first day of Ramadan. And as our brother mentioned, Hajj Farzad, give us the tawfiq to complete this Ramadan with devotion, with sincerity and ikhlas. Recite the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. I give a few sentences in Farsi, then I inshallah will be talking about tonight is kind of a welcoming Ramadan night. I want to keep it inshallah short. Some bodies are through some level of shock, still is not used to it, so I'm going to keep it short so you can kind of go get some sleep and get ready for tomorrow. And also, of course, we have Jummah prayer tomorrow as well. You don't have lunch anyway, so make sure use your lunch time and join the Jummah inshallah tomorrow at 1 p.m. ماه مبارک رمضان فرصتی است برای همه ما که اولا متوجه باشیم همه ما خطا میکنیم. این جزء متاسفانه اختیاری که انسان دارد توسط هوا و هوس و غضب و خشم و ناراحتی و وسوسه ها ممکن است انسان بلغزد، اما رمضان برای کسانی نیست که اصلا لغزش نداشتن. ما بارها اون آیه سوره مبارکه آل عمران را قرائت کردیم که خدا میفرماید متقین چه کسانی هستند. تعریفی که خدا از متقین در سوره مبارکه آل عمران میکند، میفرماید که اعد للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. اولین ویژگی انسانهای متقی، پرهیزگار، خدا ترس، کسانی هستند که در سختی و در راحتی انفاق میکنند. یعنی در هر حال انسانهای بخشنده هستند، انسانهای دستگیری هستند. والکاظمین الغیظ، این که اهل اینه که با خشمشون همیشه در نبردن، سعی میکنن خشم رو فرو بخورن، نه اینکه عصبانی نمیشن. والعافین عن الناس، گذشت هم میکنن، اهل بخشش هستن. بعد ادامه میدهد میفرماید الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. متقین، انسانهای پرهیزگار، کسانی هستند که اگر عمل ناپسندی هم مرتکب میشوند و به خودشون ظلم میکنن که یعنی همون گناه و معصیت، ذکر الله، خدا رو به یاد میآورن و استغفروا، و استغفار میکنن. از این جهت انسانهای با تقوا انسانهایی نیستن که اصلا خطا نداشته باشن. اون معصوم است. انسان معصوم ولی خداست که خداوند او جایگاه رو به او داده است که معصوم باشد. ما بقیه انسانها ممکن است بلغزن. ماه رمضان فرصتی است که انسان از اون لغزش ها طلب آمرزش بکند. و ای کاش که ما قدر این ماه مبارک رو بدانیم. خودم رو میگم اول که قدر دانستن یکی این است که اینقدر، حالا از شوخی گفتم که روز اول است و در شوک هستیم، ولی برای بعضیا تا رمضان میاد، تنها چیزی که از رمضان میگن ناله های رمضان است. آخ باز گرسنه هستم و باز تشنه و باز نمیدونم چایی ما دیر شد و یا باز کافی ما دیر شد. بالاخص پدر و مادرها مواظب باشن، اونهایی که فرزند در خانه دارن، ولو به شوخی و مزاح این جملات رو متاسفانه اگر ما میگیم، فرزند ما تجربه‌ای که از رمضان پیدا میکند همین قرها هست. سعی کنیم که یک تصویر خوبی از رمضان در ذهن اطفال و دوروبری های خودمون بگذاریم. اگر طفلی که هنوز سن روزه نرسیده است، تنها کاری که میکند مای روزه‌دار رو نگاه میکند و هرچی هم که از زبان ما میاد ناراحتی و خدای نکرده حالا گله و شکایت هست، رمضان میشه همون تصویر گله و شکایت و ناراحتی. اما اگر رمضان ما همراه با بخشش بود، گذشت بود، همراه با بخشش و انفاق و دسترسی بود. ما در روایت داریم ای کاش که عزیزان انشالله فرصت کردن دعای 42 سیف سجادیه رو بخوانید. دعای امام سجاد علیه السلام در ورود ماه رمضان یا همون وارد شدن آغاز ماه رمضان بخوانید. همین امشب خیلی دعای زیبایی است، یا اگه وقت نداشتین امشب موقع سحر بعد معنیش رو هم بخوانیم.
که چقدر حضرت زیبا با خدا مناجات میکنند. میفرماد خدا یک ماهی را آوردی که این ماه طهارت است، ماه این که انسان خودش رو بشورد، شستشو بکند، شستشوی از آلودگی ها، از گناهان. ماهی است که ماه امتحان است، انسان مرد رو از نامرد خودش رو بشناسد، سختی ها رو بر خودش محک بزند. بعد ادامه میدهد که خدای ماهی رو قرار دادی که در این ماه بخشنده باشیم. ماهی که انقدر این ماه مهم بود که گفتیم خدا دستور رو داد که از خوردن حلال هم دست برداریم. یعنی انقدر این وقت مغتنمی است، انقدر وقت. دیدین وقتی ما در کسانی که هواپیما سوار شدن طیاره، در جملاتی که میگه اگر امرجنسی شد دنبال بکسا و کیفات رو نرین، اولین کاری که میکنین شما فقط به طرف اگزیت برین، دنبال چیز دیگه نگردین. هیچ چیز ارزشمندتری از جان شما نیست. خدا میگه این ماه اینقدر ارزشمنده حتی به فکر شکم هم در طول روزش نباشین، حتی آب هم به فکرش نباشین. اینقدر این ماه مهمی است، اینقدر ماه با فضیلتی است. و در مورد ماهی است که به ما این توفیق رو بده که دستگیر همسایه باشیم، که همسایه ما از کجا بفهمد رمضان است که ما یک چیزی دم خانهش ببریم، ولو همسایه غیر مسلمان. یک چیزی غذایی درست میکنیم، یک حالا شیرینی درست میکنیم، به همسایه بدیم، بگیم ماه رمضان هست. این ماه به زیبایی است. این زیبایی ها رو بگذاریم هم برای طفل ما باقی بماند، هم برای خود ما. چون انسانی هم که فقط روی منفی ها تمرکز بکند فقط منفی ها رو میبینن. گفتم شما یک دیوار کاملا سفید رو ببینید، یک عده میاد میگه عجب مثلا زحمت کشیدی رو کلش رو زحمت کشیدی، یکی یک نقطه سیاه میبیند، تمام مشکل یک نقطه سیاه چی است، به همون نقطه سیاه کار دارد. دست ماست. یا حالا منفی بین هستیم. ماه رمضان بله سختی های خودش رو دارند، ولی نابرد رنج گنج میسر نمیشود. هیچ چیز ارزشمندی بدون سختی نخواهد بود. انشالله که این ماه رو با زیبایی های این ماه مبارک ببینیم، فرصتی که برای همه ما فراهم شده است. صلوات بر محمد و آل محمد. این دعا رو هم زیاد بخوانیم که اللهم رب شهر رمضان. این دعا مستحب است. روایت هم هست از اینکه هر کسی این دعا رو بخواند خداوند دعای گناه 40 ساله رو میامرزد به خاطر یک دعای کوچک. اللهم رب شهر رمضان. خدایا تو پروردگار و رب این ماه رمضان هستی. الذی انزلت فیه القرآن. ماهی که در او قرآن رو نازل کردید. و افترضت علی عبادک فیه الصیام. بر بندگانت روزه گرفتن رو در این ماه واجب کردی، فرض کردی. وارزقنی حج بیتک الحرام. پروردگارا حج خانه خودت رو نصیب من کن، روزی من کن. فی هذا العام و فی کل عام. امسال و هر سال. واغفر لی الذنوب العظام و واغفر لی تلک الذنوب العظام. خدای گناهان بزرگ من رو که خودت میدانی بیامرز. فانه لا یغفرها غیرک. چرا که این گناهان رو هیچ کس جز تو نمیامرزد. یا ذا الجلال والاکرام. ای کسی که صاحب جلال و جبروت و بزرگی و کرامت و احترامی. انشاءالله که خداوند با آبروی این ماه عزیز دعای ما این است خدای همه گناهان ما، همه کاستی های ما که همه وجود ما کاستی است. یک جمله امشب دعای کمیل خواندیم. من داشتم نظر یکی از علما رو میخوندم، واقعا هم سالهای سال میگفت آقا امیرالمومنین این دعای کمیل رو میخوانیم یک جوری در این دعای کمیل امام علی حرف میزند، یا حتی در مناجات مسجد کوفه مولای یا مولای، یا حتی در دعای دیگری که از اهل بیت هست. به آقا یک مثل کسی که خدای نکرده کل عمرش رو به گناه سپری کرده باشد، یک آدم گناهکار روسیاهی دارد با خدا مناجات میکند. خب همیشه ما از نوجوانی و کودکی هم شنیده بودیم که این رو اونها به گفتن که به در میگیم که دیوار تو بشنو و اینا رو میگفتن که ما یاد بگیریم، ولی هیچ وقت واقعا این جواب به من تأثیر نکرد. یعنی اینقدر چون اونا یعنی علیاذ بالله اداش رو که در نمی آوردن بخوان نقش بازی بکنن. تا اینکه نظری که از علما رو خواندم که نظر خیلی خوبی بود که ایشون گفت دلیلی که این جملات رو میبینین چون وقتی امیرالمومنین پیامبر اهل بیت در مقابل خدا قرار میگیرن، وقتی عظمت خدا رو میبیند هرچی هم که شما خوبی کرده باشید در مقابل خدا هیچ است. برای همین است که امیرالمومنین از ته دل او حرفا رو میزند، نه اینکه نقش بازی بکنن.
یعنی خدای علی با این همه عبادت و جهادی که کرده است بازم در درگاه تو و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. او عظمت خدا رو کسی به چشم ببیند زبانش به کوتاهی خودش، به نقائص خودش بیشتر باز می شود. برای همین است که انسان‌های خداشناس به هر اندازه عبادتشون تقواشون زیادتر، به همون اندازه خداشناسیشون بالاتر است. انشاءالله که خداوند متعال ما را از زمره کسانی که در این ماه رمضان واقف به نقائصمون باشیم، واقف باشیم به اینکه هرچه انجام بدهیم در مقابل الطاف خدا، در مقابل نعمتهای خدا هیچ نکردیم، نه که ادا در بیاریم، واقعا هیچ نکردیم، که در مقابل او وجود ما از اوست. لا حول ولا قوة الا بالله. این دستی که حرکت میکند، این زبانی که دعا میکند هم از اوست. انشاءالله که خدا ما رو از کسانی که روزه ما رو به تقرب و به نزدیکی به خودش و در مقابل به فنای فی ذات الله، به که بدانیم هیچ چیزی نیستیم در مقابل خدا، برسانند. با حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. So what will be, inshallah, from tomorrow night we'll be starting the topic. I was, honestly, for the past few weeks, I was thinking, what should we talk about? Because for the past few years, we tried commentary of Quran, right? We went over tafsir of Surah Yunus, Surah Anbiya. We did part of the surahs. And this year, I decided to do something, of course, from Quran, because this is the month of Quran. And I was looking through the traditions of Ahlul Bayt alayhim salam. There's a tradition from Imam al-Ridha alayhi salam. Imam al-Ridha said, لا تطلب الهدى في غير القرآن. Do not seek guidance in something outside Quran. فَتَضِلُّ. If you do so, you'll be misguided. You'll get lost. Another statement from Imam Ali alayhi salatu wasalam. Imam said, وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنِ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. Be aware that this Quran is an advisor that doesn't trick you, doesn't deceive you. وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ. This Quran is a guide, is a leader that doesn't misguide you. وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ. And is a speaker that doesn't lie. This is the Quran is introduced by Ahlul Bayt. And because of that, we need to use not only Ramadan, but rest of the year to get close to the Book of Allah. And when we are with the Ahlul Bayt, this is what they are encouraging us. They take our hands and they take us with Quran. This dua, Sayf Sajjadiyah, dua number 42, if you recite Quran a lot, as you read the dua, look how many references of Quran is inside dua. That even dua of Sayf Sajjadiyah, you can see that Imam is incorporating the understanding of Quran in it. So we need that. Nahjul Balagha, you read it, it's impossible. You read Nahjul Balagha without getting to Quran. Impossible. Look at Imam Hussain alayhi salam journey. You will not be able to go through the words of Imam Hussain without getting to Quran. And I can give you more and more examples. So the Ahlul Bayt alayhi salam, they want to bring us to Quran and help us to recognize the message of it. So that's why we have another tradition narrated again from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Recite salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Prophet said, فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. The superiority of Quran over any other word is like the superiority of Allah over the creation. How superior Allah is in comparison with the rest of creation, that's how superior Quran is to the rest of any other form of speech and words. And because we are at the beginning of spring, by the way, happy Nowruz and beginning of the new Hijri Shamsi calendar. The solar year is the beginning of spring. Also, we are at the beginning of Rabi'ul Quran, they call it. This is the spring of Quran. From Imam Ali alayhi salam said, فِيهِ رَبِيعُ الْقُلُوبِ. In the month of Ramadan and in Quran, there's a spring of the hearts, if somebody is looking for it.
وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ, Imam Ali said. In the Quran, there are wells of knowledge. And lastly, وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُ. There is no proper polish for the heart and soul except Quran. And I promise you, if we get to Quran and reading it, not because we try to find a loophole, if you look for Quran not for a reason to look for, again, what we consider to be issues, read Quran for the sake of just understanding, without any preconceived notion. Because sometimes we have an idea that Quran is this or that, Quran is, supporting this cause or that cause. Reading it to say what Allah wants to tell us, you'll be amazed how it's different from what you thought. But if somebody have some kind of bias and they read Quran, seekers are finders, I promise you. That's why when people want to get to marriage, and in their mind, marriage is all about power struggle. Who's in charge? Who's going to do say? Who's the boss? You're going to find that in your marriage. That's what you're seeking. Sooner or later you get there. If you look at anything in a certain way, that's what you find in it. And Quran is no exception. So that's why I said all these traditions to say that for the past 2 years we were going over a commentary of one surah, right? Starting from the beginning and going kind of in order of the verses. But this year I decided to make an approach more practical. And why is that? Because I feel we live at the age of confusion. This is the age of people not knowing what to do. There's so many calls that, okay, do this or do that. This is the right way. This is the best way. And for that, we feel puzzled, mystified. What should I do? What path is the right path? And Quran has a guideline for us. It has a certain set of principles, a set of teaching. Let's call them rules for life. So the topic, inshallah, for the remainder of Ramadan will be the rules of life, or the rules for life. It's a blueprint of life according to Quran. And each night I'll discuss, if again some of them probably need more than one night, one principle, one rule, one law that Quran is emphasizing. And that we have to build our lives based on that principle. Otherwise, when we say that you read the Quran and you neglect it, that's what they mean. You read it and you forget the principles of it. There are a certain number of these principles that we will get to, one by one. Then inshallah, when you read Quran, every time you read it, you can see that principle in different chapters. It's not in one chapter, it's in multiple chapters. What that will do for us in this Ramadan is that our understanding of Quran will be very practical, pragmatic. Oh, that's what it means to follow Quran. That's what it means to practice it. Not that, okay, I read one verse and literally try to say, okay, this is what literally Quran says. Because if you go to that line, there's going to be a lot of issues. Those who try to look at Quran and take everything literal, they will not understand it. I gave the example before. There's an ayah in Quran. Allah said, "Man kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Translation. Allah said, the one human being who's blind in this life will be blind in the hereafter. And they are lost when it comes to their way. So if we take this literally, what it means? What it means? Tell me. A'ma means blind. So it means somebody with a disability, and it's not even their fault, and they're blind, and the hereafter they will be blind as well. So that's why there's no doubt that this is not literal. This is not about physical blindness. There's a tafsir for this. There is a depth for this. There's a specific type of blindness, and that is blindness to the truth. That you see the truth and you close your eyes and you ignore it, like a blind person who doesn't see it. That person who ignored the truth, who closed their eyes on the truth, they will be blind in the hereafter. That makes sense. But if I go literal, there's no way I can move forward. There are verses in Quran that we cannot take literal.
That's why, inshallah, for the remainder of Ramadan, once again, the topic of this Ramadan will be rules of life. Let's call it principle of life, according to Quran, according to our faith. That as a Muslim, many of them, by the way, we share in people outside religion and other religions. There are principles that we share, and there are principles that are exclusively to us. Because they are the one that makes one package. It's not just one principle. They're all of them together. You have that ultimate puzzle that when you put it together, you have a perfect image. You have a complete image. And these principles, inshallah, will be discussed as they come. I talk about them from the Quranic perspective. I talk about how we can implement them, how can we exercise, how we can practice them. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that in this Ramadan, we be among those that we get closer to Quran. Recite it, first of all. We cannot get to principle unless we read. And nobody can deny the importance of reading. Reading is the key. If somebody wants to do anything, you have to take the baby steps first. And in order to connect with the Quran, first we need to understand the recitation. That should be our first step. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to be among those who live with the Quran, who are connected with the Quran, who reflect on it, and inshallah ultimately practice it, exercise it in our lives, that will be inshallah a way of success and a way of getting to that human being, al-insan, a human being that Allah considered us to be Khalifatullah. We're supposed to be the representatives of God. And in order to become worthy representative, we need these principles. We need to uphold them, inshallah. Ya Allah, by the honor of this Ramadan, grant all of us forgiveness and help us to be among the recipient of your infinite mercy in this blessed month. Ya Allah, help us to complete fasting with sincerity, with all its condition for the remainder of this blessed month. Ya Allah, help us to be among those who experience Laylatul Qadr, the night of power and destiny. Ya Allah, help us to be among the followers of the Quran, the silent Quran, which is this book, and also the living Quran, the Imams of our time, and the Ahlul Bayt alayhimus salam, for the honor of Rasulullah and his immaculate progeny Ahlul Bayt. Recite Surah Fatiha with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Ya kana nasta'in. Let's inshallah everybody be finished with the ziyarah. وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خير خلق الله يا خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكما أيها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي الباقر. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي التقي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي النقي. السلام على حسن بن علي العسكري الزكي. السلام عليك يا صاحب الزمان يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Remember, inshallah, Jummah prayer tomorrow at 1 p.m. And tomorrow night, inshallah, we start again 1 hour before iftar, 6:30. Anyone else dare, I would deny from you. He is all I have ever known. My heart is under his dome, beating for Arba'in. Oh, yeah, man.
Lend me your holy hand, moment. Take me to your land, moment. Allow me to breathe moments. Hussein, Hussein. I am here to see the moon in all its glory. I am here again to listen to your story. I am here to close my eyes and drift away in a far-off memory of that tragic day. They say death surrounded you, so I came running to you to be with the millions of lovers who came. They call your name, they call your name. Everywhere I look I hear the people crying Hussein, with a hand on the heart and one hand is wiping the pain, crying Hussein. Ağay man, dünyaya man, Allahümme cal mahyaya mahyaya man. من برای تو گریه می کنم، تو برای من آقای من. I am the dust beneath the dust of your land. I am a beggar.